اوكي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في صوت يا ريم، لأنهم سمعوني الجماعة لما سلمت. أوكي. آه، خلينا نبدأ. أوكي، المرة الماضية وقفنا عند الفيزيكال بروبرتي للألكين. The physical property of alkene, as I said last time, it's similar to that of an alkane. So أول إشي إنه I do have carbon وcarbon hydrogen, that's all. So I don't expect the boiling point to be high لأنه ما في polar bond. In addition ما في share screen، يعني مش شايفين كلمات الفيزيكال property of alkenes. شايفينهم ولا مش شايفينهم؟ يعطيك العافية دكتور. أهلين. لا، شايفينهم كل شيء واضح. اوكي. طيب، لانه ما في صورة، فانا توقعت انه مش شايفين الشيرنج. الصورة صورتي مهم، ما فيش، اما يعني مش مهم صورتي. اوكي. فحكينا بالالكين انه كل ما زاد عدد ذرات الكربون كل ما زادت البويلينج بوينت، وكان السبب السيرفيس اريا، وبناء عليه اذا تذكروا قلنا البرانشنج بيعمل لورنج للبويلينج بوينت. In addition, the density for the hydrocarbons are less, so they are less dense than water. And these type of compound are slightly polar, الالكين، والسبب انه الباي بوند is polarizable. اللي بصير بالباي بوند انه في عندك interaction between ال P and P orbitals اللي هم الانهايبريدايزد P orbital، وبعمل سايد باي سايد، فبصير نوع من الانستانتينيوس دايبل انتراكشن. يعني بصير انتراكشن بين هالالكترونات، ما هي ينجذبن، مش يعني بده يصير بيناتن الرابطه. لما يصير هذا الاوفرلاب اتس لايك انتراكشن، فراح يصير instantaneous interaction double interaction، وهذا will generate a slight polarizability of the bibond. وحكينا انه بالنسبه للالكيل جروب على الكربون دبل بوند، الالكيل جروب acting as donating group toward the bond, so it increase the electron density around the carbon double bond, so this will also increase the dipole moment. الآن إذا بدي أطلع على
different orientation of the alkene واخذ مثلا المونو substituted alkene زي هاي الحالة CH3 CH double bond CH2. لاحظوا الالكيل group is more donating than the hydrogen, so it will donate the electrons to this system, so I do expect to have a slight polarization وهي dipole moment 0.35. If you take disubstituted قلنا ممكن يكون سيس ممكن يكون ترانس، لأن بحالة السيس الالكيل will donate the groups، فراح لاحظوا اتجاه البولاريزيشن رايح كله باتجاه الباي سيستم، so راح يطلع عندي dipole moment for that type of compound. لكن if I look to the trans they are opposite to each other, so the donating group من ال CH3 toward the bi system ومن ال CH3 toward bi system they cancel each other, so it is non-polar compound. إذن slight polarization for the system, slight polarization for the carbon-carbon double bond، وكل ما زاد الالكيل type of groups I do expect the polarization to be increases، ولكن بحالة الداي substituted للترانس they cancel each other فهي double moment صفر. طبعا هذا البولاريزيشن بتأثر على أي صفة؟ بيأثر على البويلينج بوينت، فمثلا إذا تقارن البويلينج بوينت بين الترانس والسيس راح تلاحظ إنه السيس البويلينج بوينت أعلى منها ترانس، هي 4 بينما الترانس is 1 لأنها is non-polar type of compound. Now we'll start on how we can synthesize an alkene. Actually, there are 4 methods, 3 concepts. 4 methods ولكن 3 concepts. Alkene can be synthesized by dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation يعني بدي أنتزع هيدروجين وهالوجين من الالكيل هيلايد، وشفنا انه هذا الديهيدروهالوجينيشن ممكن يصير ب E2 ممكن يصير ب E1. النوع الثاني من الرياكشن اللي هو الديهالوجينيشن، اني اقيم 2 halogens minus X2 from a system. So dehalogenation, and finally is the dehydration واللي هي removal of water from an alcohol. إذا معناته الألكين بقدر أحضره من الألكيل هيلايد، من الفيسينال دايهيلايد، ومن الألكوهول، وكله بالإليمينيشن رياكشن. all of it by elimination reaction. ليش؟ لأنه الإليمينيشن هو اللي بيعطيني الألكين أو هو اللي بيعطيني الباي سيستم. نبدأ بأول reaction which is a dehydrohalogenation by E2 mechanism. تذكروا بالالكيل هيلايد شرحنا لكم الديهيدروهالوجينيشن والاي2 ميكانيزم، وقلنا انه الاي2 ميكانيزم is one step, so it is simultaneous abstraction of a base of a hydrogen with carbon-carbon double bond formation followed by leaving group departure. So it is simultaneous base abstraction of a hydrogen. There is anti أو سميناها coplanar بالنسبة للX مع تكوين الدبل بوند ثم الX will departure. So this is the transition state لأنه it's one step, so we don't have intermediate, we have only transition state. And you form the carbon-carbon double bond. So strong base abstract H plus as double bond forms and X minus leaves from adjacent carbons. Why it's a strong base? It's one step, so the rate of the reaction depends on the concentration of the alkyl halide and concentration of a base. So that is why we need a stronger base for this type of dehydrohalogenation whole E2. الآن أنواع الألكيل هيلايد الرياكتيفيتي اللي تتذكروا بالألكيل هيلايد
الإليمينيشن قلنا البهم هو الستابيليتي of the product. Therefore شفنا إنه tertiary and hindered secondary gives alkene in a good yield. And therefore tertiary halide are the best E2 substrate because they are prone to elimination and cannot undergo SN2 substitution. تذكروا قلنا إنه الE2 المنافس له الSN2، ولكن بهذه الحالة ما في منافسة بالتيرشري لأنه التيرشري does not undergo SN2 reaction. إذا التيرشري بيروح باتجاه الإليمينيشن لأنه مستحيل يروح باتجاه السبستيوشن رياكشن. الآن if the substrate is prone to substitution زي مثلا حالة السكندري ممكن نروح على substitution على SN2. How we solve the problem? We solve the problem by إذا بتتذكروا using bulkier base. Bulkier base can minimize the amount of substitution. So if you use bulkier base, you force or you drive the reaction to go for an elimination reaction. أمثلة على bulkier type of base أو hindered base: tertiary butoxide, diisopropylamine, triethylamine, 2,6-dimethylpyridine. All of these are bulkier type of base. bulkier base هذولا شو هن يعني شو بسوون؟ they hindered the approach to attack الكربون، وبالتالي ما راح يقدرن يعملن attack لأنهن bulkier. واحنا قلنا الاتاك بده something smaller and faster to occur. So هذا البلكير راح يعمل هندرد للابروتش انه يعملوا اتاك، ولكن ميزت هذا البلكير بيز انه their size the bulkier size بيمكنهم انهم they are stable. So what they can do, they can just abstract a proton. So البلكير بيز بيعمل لي هندرد للابروتش اوف اتاك، ولكن بيعمل easier للابستراكشن of a proton. So البلكير بيز minimize the amount of substitution and maximize the amount of elimination reaction. Now if you look to this example of an alkene synthesis where we start with an alkyl halide. So بدنا نعمل dehydrohalogenation. لأن this is the carbon واللي هي الألفا كاربون اللي عليها الهالوجين. الآن بدي أخذ منها هيدروجين من الكربون next to it. So this is the beta carbon، هي نوع، وهذا نوع آخر. إذا عندي بيتا 1 وبيتا 2. إذا لما بدي أخذ البي آر عن كربون بدي أخذ هيدروجين من الكربون اللي بجنبها على اليمين أو الهيدروجين اللي بجنبها على اليسار. إذا راح أكون الدبل بوند على اليمين أو الدبل بوند على اليسار. إذا كونت الدبل بوند على اليمين راح يتكون this product، وإذا كونت الدبل بوند على اليسار راح يتكون this product. الآن according to substituted alkene، الأول product it is 1 2 3 so it's tri-substituted alkene. ثاني is di-substituted alkene. مين more substituted؟ التراي. إذا tri-substituted alkene will be more stable. اتفقنا مش هيك قلنا؟ tri-substituted alkene بيكون more stable وسميناها زيتزف رول إذا بتتذكروا. So that is زيتزف رول اللي هي more substituted alkene. If you use a stronger base, you do an elimination reaction. So لاحظ the second example. My major product will be زيتزف رول اللي هي more substituted product if I use a stronger base, not bulkier base. If I use bulkier base, فالبulkier base صار صعب يعمل abstraction من هاي الجهة لأنه هو bulkier وهاي الجهة hindered. لاحظوا الجهة اللي على اليمين is not hindered, less hindered side. بينما الجهة على اليسار are hindered. So
لما استخدم bulkier base hindered base ما بتقدر تروح على البالكير سايد، وين بتروح؟ على الليزر سايد، فراح تعمل elimination من جهة اليمين. So it will form this product which is less substituted and we called it Hoffman product. إذن يعني الساعة 3:03 بعدكم بتفوتوا، ما بعرف شو القصة. يعني عملناها على الساعة 3 مشان الكل يفوت بوقت المحاضرة، ومنظل الساعة 3:03 نقول أدمت. مش فاهم. إذا الألكيل هيلايد بيعمل لي less substituted alkene أو more substituted alkene. المور substituted alkene اسمه زيتزيف برودكت، والless substituted alkene اسمه هوفمان برودكت. متى بكون هوفمان ومتى بكون زيتزيف؟ بكون زيتزيف برودكت اللي هو المور substituted لما استخدم stronger base not bulkier base. لكن لما بستخدم bulkier base this will give me a Hoffman product as a major product واللي هو less substituted product. So this is the Hoffman elimination. The Hoffman elimination and the Zitzef elimination product متى بيكون فيهم الميجر متى بيكون فيهم الماينر depending on the base that you are used. If you use stronger base not bulkier then the more substituted product bulkier. لما استخدم bulkier ما بيقدر يعمل abstraction الهيدروجين من الجهة الهندرد، بروح على الجهة less hindered وبعملها abstraction وبتكون الهوفمان product as major product. Now the other important thing of the E2 reaction that it is stereospecific. كاين يعني stereospecific؟ stereospecific معناته الستيريوكيمستري في الستارتنج ماتيريال هي نفس الستيريوكيمستري بالبرودكت. Which means if you take this alkyl halide هذا alkyl halide where you have two stereogenic center، هي اللي عليها البرومين is S والثانية عليها R. ف let's view them from the side، يعني نيمهم تنييم. So لما تنيم تنييم هاي الكربون اللي عليها البي ار، هاي البي ار من فوق، هاي هيدروجين و this is the phenyl group. والثانية هاي الفينل والسي اتش 3 والاتش. لاحظوا بالاورينتيشن اللي هون انت شايف انه السي اتش 3 والبي ار قبال بعض والتو هيدروجين قبال بعض. اذا الهيدروجينات they are trans والبي ار مع السي اتش 3 trans. So you have to keep the drawing the same. هاي البي ار والسي اتش 3 trans والتو هيدروجين are trans. And we kept this configuration هي S لأن البي ار واحد بعدين هاي اثنين بعدين ثلاثة. So this is an S configuration والكربون الثاني is the R. So this is the alkyl halide. الآن لما بدي أعمل base abstraction بدي أخذ الهيدروجين واتفقنا إنه simultaneous formation of the carbon double bond with leaving group departure. هذا يعني إنه ال H وال Br لازم يكونوا عكس بعضهم البعض. So if you look to this one, ال H وال Br they are on the same side. So therefore they cannot on this side they cannot be dehydrohalogenated. ما مستحيل يصير dehydrohalogenation بهذا السيستم. ليش؟ لأنه البي ار والهيدروجين ار سيس تو ايتش اذر. فلازم يكون الترانس اعمل روتيشن حول الكربون بوند. لما اعمل روتيشن نزلت البي ار لتحت. هي نزلت البي ار لتحت. اوكي؟ سو صارت البي ار هي داون وهي الهيدروجين قبالها. So I can do the elimination now. Base abstraction of hydrogen, carbon double bond, and Br will departure. So this is how I can do the elimination. لازم يكون الهيدروجين والبي ار an anti-pair planar. In this scenario, as you see, الفينل مع الفينل is trans. فراح يضل الفينل مع الفينل groups are trans to each other. So I can know the stereochemistry of the product whether it's a trans or cis أو E ولا Z من
الستارتنج ماتيريال الاورينتيشن تبعتهم. So depending on stereochemistry للالكيل هيلايد ال E2 may produce only cis or may produce a trans type of isomer. The geometry of the product depend on anti-coplanar relationship بين الهيدروجين وبين الهالوجين as a living group. Most E2 reaction go through an anti-coplanar transition state. وهذا شرطه أن يكون anti-coplanar transition state. You can يعني imagine النيومن projection للستركتشر إذا تطلع عليه البي ار والفينول والهيدروجين والثاني CH3 والفينول والهيدروجين. You can look at them. وهذه هي الcoplanar geometry بنيومن projection الهيدروجين والبي ار anti to each other in order to do an E2 elimination reaction. اكثر شيء بشوفها هاي الستيريوسبيسيفيتي وين؟ بالسايكليك سايكلو الكينز. لما يكون عندي سايكلو الكين وفي عندي الكيل هيلايد وبدي اعمل elimination reaction. لاحظوا طلعوا على this type of structure I have the Cl وايزوبروبيل وميثيل جروب، بس هذول كلهم equatorial position. So since they are equatorial position, which is the most stable وهاي in equilibrium with an axial واللي هي الرينج فليب. تذكروا الرينج فليب بين الاكسيال الاكواتوريال، فهذول بصير كلهم axial. لأن in order to do an E2 elimination, the halogen should be anti-coplanar with the hydrogen. So then they have to be on a diaxial fashion. إذا الهالide الX والبيتا بروتون that should be abstracted, they should be aligned trans-diaxial to be an anti-coplanar اللي هي الزاوية بيناتهم 180 درجة. فإذا عندك الكين مرسوم ب most stable conformation, you have to ring flip it in order to orient them in an anti-coplanar. لاحظوا لأن هاي الكربون اللي عليها السي ال بدها تأخذ هيدروجين يا من اليسار يا من اليمين. يعني تأخذ الهيدروجين من هون ويتكون الدبل بوند هون، أو تأخذ الهيدروجين هاي وتعمل الدبل بوند. So theoretically احنا we think of two possibilities. However, on an E2, no, on an E2 only the Cl will abstract the hydrogen that is an anti to it. So إذا تطلع على هاي Cl هاي this group واللي هي الايزوبروبيل is on an axial now. So the hydrogen is equatorial وبالتالي مستحيل انه يصير في E2 بين الكربون هاي وبين الكربون اللي عليها الCl. فالكربون اللي عليها الايزوبروبيل الهيدروجين عليها equatorial وبالتالي it will not be abstracted. بينما اللي على left side this hydrogen is on an axial فبصير this is anti-coplanar فبتتكون الدبل bond on this carbon-carbon double bond and you have the CH3 والisopropyl on an axial fashion. So the chair must flip to the conformation with an axial halide in order for elimination to take place. So بحالات اللي بتشوف فيها cyclic always think of having the halogen on an axial وتطلع على hydrogen axial next to it. مثلا if you have this alkyl halide هاي الكربون اللي عليها البي ار صح؟ الآن بدي أخذ هيدروجين يا من الكربون اللي فوق يا من الكربون اللي تحت. باجي على الكربون اللي فوق الهيدروجين شو مالها؟ بنفس اتجاه البي ار سيس تو ات. بقدر أخذها؟ نو. ليش؟ لأنها سيس تو ات. لاحظوا اتجاه الاتش والبي ار are on the same side cis. So it's impossible إني أقدر أعمل E2 elimination. بروح وين؟ على اللي تحت. اللي تحت ال H also it is cis للبي ار وبالتالي مستحيل أقدر أخذها. مين اللي ممكن أعملها abstraction؟ الديتيريوم.
ما هي الديتيريوم ايزوتوب للهيدروجين. الديتيريوم is an anti بالنسبة للبي ار، إذا I can abstract الديتيريوم. إذا وين راح تتكون الدبل بوند؟ هون. أوكي؟ فراح تتكون الدبل بوند هون، والدي هي اللي راح يصير لها abstraction. دكتور يعطيك العافية. تفضل. دكتور هسه أنت حكيت إنه يعني مثلا عند الاتش اللي عند السي اتش 3 ما بتزبط مع البي ار لأنه ثنتين سيس، صح؟ أيوه. وهسه طيب الاتش اللي عند البي ار نفسها اللي بتكون داخلي هاي اه مالها؟ هاي ما بتزبطش تعمل رابطة مع البي ار. كيف بدها تكون الدبل بوند من نفس الكربون؟ احنا صحيح. بناخذ بي ار وهيدروجين من نفس الكربون. لا مزبوط. اسف. احنا بدنا بي ار وهيدروجين من كربون بجنبها. تمام. اللي هي قلنا adjacent carbon، فانا بدي اعمل elimination ل adjacent carbon. So اذا the only product that will be observed اني اكون الدبل بوند هون by abstraction of the deuterium with a BR. ف this is the observed product. لا هاي اللي هون راح تتكون will not be observed، ولا الهيدروجين هاي can be abstracted ويطلع هذا البرودكت. These two products are impossible to be formed لأنهم they are not on an anti-coplanar geometry. لأن look at the second example. هاي عندي كربون عليها بي ار، بدي اخذ هيدروجين فوقها هيدروجين من تحت. هاي الهيدروجين اللي من فوق the same face، وبالتالي ما بقدر اخذ الدبل بوند واكون الدبل بوند. بينما اللي تحت بقدر اخذ الهيدروجين هيها انتاي بالنسبه للبي ار، اذا بكون الدبل بوند هون. So this is the observed this is the observed product، وبينما this one is not observed. علما انه this B product اللي هو اللي not observed طلعوا عليه it is a tri-substituted alkene. It's more substituted alkene. هذا بزبط بالإي 1 أما بالإي 2 ما بزبط. يعني بالإي 1 هذا هو الميجر راح يطلع بي 1، بينما بالإي 2 اللي قاعدين نحكي عنه this is the major product. ما بيهمه المور substituted، بيهمه الانتي كوبلانر جيومتري بالنسبة للكربون كربون دبل بوند. اللي فاتوا الآن I will not allow you to get in, so I will remove you from the class. الساعة 3:30، مش بحاجة تفوتوا بعد نص ساعة. Okay. Now we'll look into second elimination reaction اللي هو ال E1. ال E1 زي ال SN1. So if you recall SN1 it's two steps. أول خطوة بصير ionization of the carbon halogen bond وبكون الكربوكاتيون. الخطوة الثانية بتيجي بيز اللي هو السولفنت عادة abstract الهيدروجين and form the double bond، أو attack الكربوكاتيون وبكون ال SN1. فإذا بتذكروا دائما قلنا ال SN1 is in competition with E1. دائما in competition ال SN1 with an E1 reaction. لأن كونه إنه الانترميديت involve كربوكاتيون، إذا الستابيليتي of the alkyl halide هي tertiary، لأنه أنا بهمني أكون tertiary كربوكاتيون. So tertiary كربوكاتيون جاي من tertiary alkyl halide more stable than secondary alkyl halide. مهم جدا إني ما أنسى إنه طالما في كربوكاتيون stability معناته ممكن يصير في rearrangement of كربوكاتيون by transfer of hydride or methyl methylide. طبعا كونه انه it's two steps، فالسولفنت اللي هي نيوكليوفايل او البيز ما لها دخل بالريت اوف ذا رياكشن لانها بتيجي بالسكند ستيب. So therefore weak nucleophiles such as water or an alcohol will do the job for SN1 E1 type of mechanism. So usually have SN1 product since the solvent can attack the carbocation directly. Dehydrohalogenation by E1 mechanism قلنا it's a first order dehydrohalogenation
that takes place in good ionizing solvent زي المية والكحول without a strong nucleophile. مش بحاجة ل strong nucleophile لأنه ما بيعتمد على النيوكليوفايل أو البيز حتى يتكون السكند order kinetics. فالسبستريت it's secondary or tertiary and we called it first order elimination reaction فقط. It requires ionization to form a carbocation which loses a proton to a weaker base. How you can think of this alkyl halide elimination reaction طلعوا عليها هاي tertiary alkyl halide. Okay, الظروف ethanol heat so it is E1. ليش؟ لأن it's not a stronger base. إذا هاي مش شروط E2 هاي شروط E1 لأن E1 ما بدي أنسى إنه in competition with SN1. إذا أول شيء راح تكون الكاربوكاتيون والأو إيثيل تهاجم مشان تعمل SN1. بعدين يصير في عندي elimination. الإليمينيشن يا بتصير بين هاي الهيدروجين اللي تحت أو المثل فراح يطلع عندي these two eliminating product. طبعا with this one لأنها more substituted is a major over this minor اللي substituted. Look at this one. الآن again this is secondary so this is not tertiary and you have ethanol يعني it's an E1 SN1 mechanism. الآن أول خطوة البي آر بتطلع وتكون الكاربوكاتيون صح؟ الآن الإيثانول بتهاجمها إذا هذا SN1 أو بتكون دبل بوند elimination. منين الإليمينيشن؟ يا إما الدبل بوند فوق يا الدبل بوند من هون. So يا بكون الدبل بوند هون يا بكون الدبل بوند. أوكي. إذا this is product وهذا هنا فسرناه. منين يجن هذول الاثنين الزيادة؟ الكاربوكاتين اللي هون اللي تكونت شو نوعها؟ secondary صح؟ secondary can be rearranged to tertiary من ايش؟ الهيدروجين. الهيدروجين على الكربون اللي عليها مثل جروب اللي هي الهيدرايد can be transferred into this one وتنتقل البوزيتيف تشارج لهون. ساعتها this is tertiary carbocation. tertiary carbocation بعمل SN1 وهي ال SN1 تبعه وبعمل E1 ال E1 تبعه يا الهيدروجين من تحت وفوق هذول نفس البرودكت أو مع المثل بيطلع this one مع فوق وتحت بيطلع واحد من هذول. So لاحظوا 5 برودكت بتكون when you react this alkyl halide with ethanol and heat. 5 different products. So you have to be able to write all of these 5 products. The dehydration of the reaction similar to the dehydrohalogenation بس هالمرة بدي أخذ HOH. So I expect again إنه dehydration يصير ب E2 أو ب E1 the same concept. They need a concentrated H2SO4 or H3PO4 with heat. ليش ال H2SO4 وال H3PO4؟ لأنه أول OH بتعمل protonation. إذا شو بيضل بال H2SO4؟ HSO4 minus أو H2PO4 minus. ال HSO4 minus وال H2PO4 minus هذول weaker base جايات من acid ما هم weaker base so they are weaker in nucleophile. Since they are weaker in nucleophile وبالتالي ما راح يعمل in substitution reaction. لكن لو استخدمت HCl ممكن يتكون substitution reaction. إذن this is we use the H2SO4 و H3PO4 لأنه الconjugate base تبعتهم are weak in nucleophile so it will not form a substitution reaction. بناء عليه الكحول بده يصير له protonation ويصير OH2+ فراح يتكون عندي tertiary carbocation. لما يتكون tertiary carbocation إذا معناته أحسن كحول أعمل له dehydration هو tertiary. إذن the rate of dehydration reflect the ease with the carbocation formation. هاي شروط ال E1 فكل ما كان الكاربوكاتين more stable بيكون جاي من tertiary. إذن easiest alcohol to be dehydrated is tertiary then secondary
than a primary. فالبرايمري is the hardest alcohol that can be dehydrated. E1 بتعرفوا انه اول شيء بصير بروتونيشن، تتكون له H2+، تطلع ال H2O water بتكون كاربوكاتيون. الخطوة التي تليها بدي هيدروجين to be abstracted من الكربون اللي بجنب الكربون عليها كاربوكاتيون وأكون الدبل. So this is the E1. So ال E1 قلنا إنه مفتوح، ال E1 مفتوح وأسهل شيء أعمل ديهايدريشن للتيرشري. النوع الأخير بالتكوين الكربون كربون دبل بوند، وهو فعليا is not يعني important reaction, but just to tell you it's a dehalogenation of vicinal dihalide، وتحديدا الفيسينال دايبروميد. يعني عندي كربون كربون اللي هو زي الالكين بس الكل هيلايد وهم next to each other بنسميهم vicinal. الآن when you react them with an iodide زي صوديوم iodide، I minus will abstract the Br, form the carbon-carbon double bond, and the second Br will leave taking the Na. فالBr اللي تحت راح تصير NaBr، والBr اللي فوق ضغط الI وتكون IBr. شرط هذا التفاعل إنه يكون in two halogens anti to each other. So this is called vicinal dibromide that converted with an iodide, sodium iodide in acetone. الأهم شيء فيهم إنه this is an anti، وبالتالي لما أقول anti بدي أتذكر إنه this type of reaction is an E2. فال E2 2Br should be in anti-coplanar to each other بحيث إني أعمل لهم elimination وأكون الكربون كربون دبل بوند. فلاحظوا لما أكون الكربون كربون دبل بوند الفينيل مع الفينيل are trans، فراح يطلع عندي only the trans product. So الأيودين can be moved, can take the halogens بحيث إنه تبقى ال 2Brs anti-coplanar. إذن بس example ال vicinal dibromide is an O type of E2 mechanism. في الدقيقة المتبقية بس I'm gonna tell you quickly about a method for an alkene synthesis واللي هي الكراكينج، catalytic cracking. وهذا بيسووه بالاندستري، انه اللينك تشين الكين they heat it with a catalyst فبيسحبوا منها H2. الآن هذا المركب الطويل اللونج تشين بينقسم ل shorter الكين والمتبقي منه بتكون an alkene type of product. So this is called the cracking. The long chain alkane is heated with a catalyst and produce alkene and shorter alkane. The complex mixtures usually produced ممكن يطلع أكثر من نوع. And this type of reaction واللي هو removing an H2 هو عكس التفاعل تاع adding ال H2 على الكربون كربون دبل بوند. يعني خذ الدبل بوند ضيف لها H2 بترجع الالكين، الالكين جي منها H2 بتعطيك الالكين. هذا الرياكشن لاحظوا الدلتا H تاعته plus 80 which is not favorable reaction. So this reaction is unfavorable enthalpy changes. However الانتروبي 125 which is good.